Let us begin a new problem where we are considering a particle which is traveling along some trajectory in space, some curvy trajectory in space. Trajectory is the path of the particle during its motion. Or we may say that the trajectory is the path traced out by the particle in space. And if we consider a particle at point P, OP, which is denoted by vector R, represent the position vector of the particle with respect to this origin O. At any point along this curvy path, if we draw a tangent, we will obtain the linear velocity of the particle for that particular point. Now, as the particle is moving along this type of curvy path, so we can see the length of the position vector is not same always. From the picture, we can readily realize that the length of this vector R when the particle is here is obviously not same as the length of this vector R when the particle is here. And at any point of its motion, if we draw a tangent, that will give me the linear velocity of the particle for that particular point. So here we can say that R is position vector is a continuous function of time because the length of this vector R is changing continuously with time. আজ আমরা এরকম একটা প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব যেখানে একটি কণা একটি বিন্দুভর এরকম ধরনের একটি ট্র্যাজেক্টরিতে মুভ করছে। ট্র্যাজেক্টরি অর্থাৎ একটি কণা বা কোনো বস্তু যখন মুভ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, সে যে রাস্তা দিয়ে যায় তাকে আমরা ট্র্যাজেক্টরি বলি ফিজিক্সের ভাষায়। এই ট্র্যাজেক্টরিতে থাকাকালীন আমরা এর ভেলোসিটি বা গতিবেগ এবং ত্বরণ অর্থাৎ অ্যাক্সেলারেশন ক্যালকুলেশন করব। এই ধরনের পাথের জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি যখন কণাটি পি বিন্দুতে রয়েছে তখন কণাটির পজিশনকে আমরা খুব সহজেই এই অরিজিন বা মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে ওপি ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করতে পারি। এই ধরনের ট্র্যাজেক্টরির ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা দেখতে পাচ্ছি ট্র্যাজেক্টরিটা যেহেতু ইউনিফর্ম নয়, মানে সার্কুলার এরকম হলে এই আরটা সব জায়গায় সমান হতো, ওপি ভেক্টরটা সব জায়গায় তার লেন্থটা সমান হতো। কিন্তু এই ধরনের ট্র্যাজেক্টরির জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই লেন্থ অফ ওপি ভেক্টর এটা কিন্তু এখানে যা আর ওপি ভেক্টরের লেন্থ এখানে, মানে ভরটি যখন এই পি বিন্দুতে রয়েছে তখন কিন্তু একই রকম নয়। অর্থাৎ পার্টিকেলটির পজিশন আর কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। সময়ের সাপেক্ষে কণাটির পজিশন ভেক্টর কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে, অর্থাৎ পজিশন ভেক্টর আর হচ্ছে টাইমের কন্টিনিউয়াস ফাংশন। আর এই ধরনের ট্র্যাজেক্টরির জন্য যে কোনো জায়গায় আমি যদি যে কোনো বিন্দুতে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করি তাহলে এই ট্যানজেন্টটি এই বিন্দুতে কণাটির ওই মুহূর্তের লিনিয়ার ভেলোসিটি বা রৈখিক গতিবেগ আমাকে নির্দেশ করবে। As the position vector R is continuously changing with time, it is a continuous function of time, so we can differentiate this position vector R with respect to time. So we get linear velocity V, which is just dr dt, and we get acceleration just by differentiating velocity. So we get V equal to R dot equal to dr dt, and the acceleration, linear acceleration, equal to V dot equal to R dot dot equal to d2R dt square. To describe the motion of a particle, we generally use three-dimensional space and rectangular Cartesian coordinate system.
So in 3D, in Cartesian coordinate system, we can readily define the position, velocity and acceleration of the particle by these three equations. Now we are going to describe motion of a particle in a plane. For example, we are going to consider motion of a particle in a central force field. Now, what is a central force? For a central force field, the force acts on the particle is along a radial direction. For example, if we consider the motion of moon, suppose moon is here. Now our earth is here. This is our earth. Moon is revolving around earth, and the gravitational force, which is proportional to 1 by r square, that is radially directed to the moon. And if we consider the gravitational force the moon is exerting on the earth, that is radially inward. So this type of forces, which is radially directed or away to or from the center of the force, if we consider earth the center of the force, that type of forces are called central forces. In central forces, forces are functions of r. And for central force problem, it is convenient to choose plane polar coordinates. And in plane polar coordinate system, the position of a particle is expressed in terms of the radius vector r and the angle theta, which this r makes with a fixed direction. For example, here with the fixed x direction. And coordinates r and theta are called plane polar coordinates. R and theta, they are called plane polar coordinates of this point P, and they are related to the Cartesian coordinates x and y by the formula which are described by equation 4 and equation 5. যেহেতু পজিশন ভেক্টর r এর লেন্থ চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাই p তে থাকাকালীন আমরা এই পজিশন ভেক্টরটাকে বলছি r1, q তে থাকাকালীন পজিশন ভেক্টরটিকে বলছি r2, এবং এর দুজনের মধ্যে যে ডিস্টেন্স pq সেটাকে আমরা ডেল্টা r দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, যেটা ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র থেকে খুব সহজেই আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যে ডেল্টা r ইকুয়াল টু r1 মাইনাস r2। আর এই অবস্থায় যেহেতু পজিশন ভেক্টর r কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে সময়ের সঙ্গে, তাই লিনিয়ার ভেলোসিটি অর্থাৎ রৈখিক গতিবেগ, তাকে আমরা r এর ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম করলেই আমরা রৈখিক গতিবেগ পেয়ে যাব। সিমিলারলি রৈখিক ত্বরণ পাওয়ার জন্য বা লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন পাওয়ার জন্য আমার এই সেম পজিশন ভেক্টরটিকে দুবার সময়ের সাপেক্ষে দুবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। যে কোনো বস্তুর মোশনকে ডিসক্রাইব করার জন্য নর্মালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইউজ করি 3Dতে, অর্থাৎ পজিশন ভেক্টর, ভেলোসিটি ভেক্টর, অ্যাক্সেলারেশন ভেক্টর, এগুলিকে আমরা 3D কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে ইকুয়েশন 3 এর সাহায্যে লিখতে পারি, যেমন r ইকুয়াল টু ix jy k z। i j k হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর বা একক ভেক্টর এক্স ওয়াই জেড ডিরেকশনে, আর এক্স ওয়াই জেড হচ্ছে এক্স ওয়াই এবং জেড ডিরেকশনে পজিশনের কম্পোনেন্ট, যেটা কিন্তু এক্স অক্ষ বরাবর এক্স একটা ইউনিক নাম্বার, ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই একটা ইউনিক নাম্বার, জেড অক্ষ বরাবর জেড একটা ইউনিক নাম্বার। সিমিলারলি আমরা গতিবেগ বা লিনিয়ার ভেলোসিটি ভি এবং লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন এ কেও এইরকম 3D স্পেসে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করেছি। এবার আমরা
একটা পার্টিকেলের মোশন ডেসক্রাইব করব, যেখানে পার্টিকেলটি একটি প্লেনের মধ্যে তার মোশনটি সীমাবদ্ধ। এটা আমার খাতার প্লেনটা হচ্ছে 2D প্লেন। এই 2D প্লেনে এই পার্টিকেলটার মোশনটা সীমাবদ্ধ। এই ধরনের প্রবলেম, সেন্ট্রাল ফোর্স হচ্ছে এই ধরনের প্রবলেমের একটা খুব ভালো এক্সাম্পল। সেন্ট্রাল ফোর্স আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য ভীষণ কমন একটা ফোর্স। সেন্ট্রাল ফোর্স প্রবলেমটায় যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফোর্স বা বল পজিশন বা আর এর ওপর ডিপেন্ড করে, পজিশন ভেক্টর বা রেডিয়াল ডিস্টেন্স আর এর ওপর ডিপেন্ড করে। এটাকে একটু ইলাস্ট্রেট করব। সেন্ট্রাল ফোর্স প্রবলেমে মনে করি এখানে কোনো বস্তু রয়েছে, আরেকটি বস্তু এর চারদিকে এইভাবে ঘুরছে, ঠিক যেমন পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে। সূর্য হচ্ছে ম্যাসিভ অবজেক্ট, এখানে সেন্টারে রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, এটাকে আমরা সেন্টার অফ ফোর্স বলে ডিফাইন করছি। এর চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। আমরা জানি এই ধরনের গ্র্যাভিটেশনাল যে ফোর্স, তাকে আমরা Gm1 m2 বাই r স্কোয়ার এরকমভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। অর্থাৎ ফোর্সটিকে আমরা লিখতে পারি 1 বাই r স্কোয়ারের সাথে। ফোর্স এখানে প্রপোর্শনাল। এবং এখানে সূর্য পৃথিবীর মাঝখানে যে ফোর্সটা আছে সেটা এই রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর বাইরের দিকে এবং ভেতরের দিকে কাজ করছে। এই ধরনের ফোর্সকে বলা হয় সেন্ট্রাল ফোর্স, এবং এটা একটাই 2D প্লেনের ওপরে অবস্থিত রয়েছে। সেন্ট্রাল ফোর্স প্রবলেমের জন্য প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট যদি ইউজ করি সেটা অনেক কনভেনিয়েন্ট বা সুবিধাজনক হয়। তাহলে সেন্ট্রাল ফোর্স ফিল্ডে ফোর্সটা কোনো কণার ওপর যে ফোর্স বা বল কাজ করে সেটা একটা রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর কাজ করে বা রেডিয়াস ভেক্টর বরাবর কাজ করে, এবং এই রেডিয়াস ভেক্টরটি হচ্ছে টুয়ার্ডস আ ফিক্সড পয়েন্ট পি। এই রেডিয়াস ভেক্টরের ডিরেকশনটা হচ্ছে একটা ফিক্সড পয়েন্ট পি এর দিকে। এবার আমরা প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আসব, যেখানে পজিশন অফ দ্য পার্টিকেল মানে কোনো কণার যে পজিশন বা অবস্থান সেটাকে দুটো কোঅর্ডিনেট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আমরা এখানে, কারণ এটা একটা 2D প্লেন আছে। দুটো কোঅর্ডিনেট লাগবে মোশনটাকে ডিসক্রাইব করতে। একটা কোঅর্ডিনেট হচ্ছে আর একটা কোঅর্ডিনেট থিটা। এই থিটাটা হচ্ছে সেই অ্যাঙ্গেলটা যেটা আর তৈরি করেছে একটা ফিক্সড ডিরেকশন এক্স এর সাথে। আর এবং থিটাকে বলা হয় প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট। কার না? এই পি বিন্দুর। আর এবং থিটার সাথে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের এই সম্পর্ক। As we are shifting to a other coordinate system, like we are shifting to plane polar coordinates, where r and theta are the two coordinates we are going to use. So we also need to define unit vectors for that coordinate system. And unit vector is always defined by, the notion of the unit vector is any unit vector correspond to one particular direction of a coordinate system, and that direction is changing by an infinitesimal amount while the other coordinate remains unchanged. This is the notion of a unit vector. So if we want to define the unit vector along the radial direction, which is ER hat means this is the unit vector, and so there is an increase of R along the radial direction by an infinitesimal amount, so we can write a limit of delta R tends to 0, while the other coordinate theta remains constant. So this is how we defined ER. Similarly, we have also defined E theta along R direction and along theta direction. And we know that unit vector is basically when we divide a vector with its own length or magnitude. So we can write this equation 6 and 7 in the form of equation 8 and 9 also. The vector is the vector is divided by its own length or magnitude, and the position vector R now can be written in terms of the plane polar coordinates
vector r equal to length of r and the unit vector er along this radial direction. একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম যখন ডেসক্রাইব করতে যাচ্ছি আমরা প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, তখন আমাদের সেই প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে কিছু ইউনিট ভেক্টরও ডিফাইন করতে হবে। যেমন এক্স ওয়াই জেড কার্টিজিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আমরা আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ করেছি, ঠিক সিমিলারলি আমরা রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে ই আর ক্যাপ ডিফাইন করছি, ই থিটা ক্যাপ ডিফাইন করছি। ইউনিট ভেক্টর ডিফাইন করার যে মেন ফিলোসফি সেটা হচ্ছে যে যদি আমি রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর ইউনিট ভেক্টরটা ডিফাইন করি তাহলে সেটা এইভাবে ডিফাইন করব যে রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর রেডিয়াল কোঅর্ডিনেট আর এর একটা ইনফাইনাইটেসিমাল অ্যামাউন্টের চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু সেই সময় থিটাটা কনস্ট্যান্ট, থিটার ম্যাগনিটিউডটা সেই সময় কনস্ট্যান্ট। ঠিক সিমিলারলি আমরা থিটা ক্যাপটাও একইভাবে ডিফাইন করছি। আর আমরা জানি ইউনিট ভেক্টর মানে হচ্ছে ভেক্টর ডিভাইডেড বাই তার নিজস্ব লেংথ। Again, by the definition of unit vectors, we can rewrite equation 6 and 7 as equation 8 and 9. Here ER is this one divided by the length, and R, the radial vector, is defined by its position multiplied by the unit vector ER cap along the radial direction. One thing I would like to say that the ER cap and ER cap and E theta cap, these are not constants, because if we look into this picture, R and theta, it is continuously changing, so direction of ER and E theta is continuously changing. একক ভেক্টরকে 6-7 ছাড়াও 8-9 দিয়েও ডিফাইন করা যায়, এটা তো স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন। ভেক্টর তার লেংথ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে, তাহলে পজিশন ভেক্টর আর কে আমি লেংথ আর আর রেডিয়াল ডিরেকশন ইউনিট ভেক্টর ই আর হ্যাট বা ই আর ক্যাপ দিয়ে ডিফাইন করতে পারি। একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই ই আর ক্যাপ আর ই থিটা ক্যাপ এরা কিন্তু কনস্ট্যান্ট নয়, একেবারেই কনস্ট্যান্ট নয়। তার কারণ আমি যদি পার্টিকেলের মোশনটাকে এই 2D প্লেনে পার্টিকেলের মোশনটাকে একটু খেয়াল করি, তাহলে দেখতে পাবো যে এই বরাবর যে ই আর ক্যাপ আছে, থিটা ক্যাপ যেটা আছে, ই থিটা ক্যাপ যেটা আছে, সরি এটা ই থিটা ক্যাপ হবে, আর থিটা এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে, কারণ পার্টিকেল তো এইভাবে মুভ করে যাচ্ছে। তাই ই থিটা ক্যাপ আর ই আর ক্যাপ এটাও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে অ্যালং দ্য লেংথ অফ দ্য কার্ভ, এটা খেয়াল রাখতে হবে একটু। We have just defined relation between R and X, that is relation between Cartesian and polar coordinate system. So here the position vector R can be written like I cap R cos theta plus J cap R sin theta. And when we differentiate a vector, we differentiate component wise. So we have defined ER as del R. We are differentiating the vector R with respect to R itself. So when we are going to define ER cap, we need to differentiate this equation 11 with respect to R. So if we differentiate for each component with respect to R, we get I cap cos theta plus J cap sin theta. So here we have equation 12. Similarly, E theta is defined as 1 by R del theta. So if we differentiate this equation with respect to theta, we get minus I cap sin theta plus J cap cos theta, and this is equation 13. One thing I would like to tell you that from these two equations we can see that both ER cap and E theta cap are functions of theta only, and if we do a dot product of ER cap and E theta cap, we'll find 0, which means ER cap and E theta cap must be perpendicular to each other, because these two vectors are not themselves identically equal to 0. So we can say
that this plane polar coordinate system is an orthogonal coordinate system. For an orthogonal coordinate system, coordinate axis lies perpendicular to each other. For example, if we consider the Cartesian coordinate system, if we consider this x-axis and y-axis, and if we define unit vectors along x-axis and along y-axis, this is 90 degree. So this is an orthogonal system, and x cap dot y cap is equal to 0. This is the property of orthogonal coordinate system. Here we can see that this plane polar coordinate system is also an orthogonal coordinate system. And we call this as radial and this e theta cap as transverse. কার্টেসিয়ান আর পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে যে ডিফাইনিং রিলেশনটা বা রিলেশনশিপটা আমরা লিখেছি সেখান থেকে পাচ্ছি আর ইকুয়াল টু আই ক্যাপ আর কস থিটা প্লাস জে ক্যাপ আর সাইন থিটা। ভেক্টর যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তখন কম্পোনেন্ট ওয়াইজ করি, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে আলাদা আলাদা করে করতে হয়। ঠিক একইভাবে আর ক্যাপ আর ই থিটা ক্যাপ আমরা এক্ষুনি ডিফাইন করেছি, তাই আমাদের এই ইকুয়েশনটাকে একবার আর এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করতে হবে আর ক্যাপ পেতে গেলে, আর থিটার রেসপেক্টে একবার ডেরিভেটিভ করতে হবে ই থিটা ক্যাপ ফাইন্ড আউট করতে গেলে। আমরা সেটাই করেছি এবং ইকুয়েশন 12 আর ইকুয়েশন 13 পেয়েছি। একটা জিনিস একটু খেয়াল করার, সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন 12 আর 13 থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে আর ক্যাপ আর ই থিটা ক্যাপ কেবলমাত্র থিটার ফাংশন, আর এর নয়। এবার যদি আমরা এই দুটো ইউনিট ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট করি আমরা 0 পাবো। এটা একটু করে নিয়ে দেখা যেতে পারে, এটা খুব ট্রিভিয়াল একটা টাস্ক, ওই জন্য আমি করিনি। এটার অর্থ আর আর ই থিটা একে অপরের সাথে পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব, কারণ আর নিজেও 0 নয়, ই থিটা ক্যাপও নিজে 0 নয়। এটা একটা অর্থোগোনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের প্রপার্টি। আমরা জানি যে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট যদি হয়, একটা ডিরেকশন এক্স, এই ডিরেকশন ইউনিট ভেক্টর এক্স ক্যাপ বা আই ক্যাপ, আর একটা ডিরেকশন ওয়াই, এই ডিরেকশন ইউনিট ভেক্টর ওয়াই ক্যাপ। এবার আমি যদি এক্স ডট ওয়াই করি তাহলে আমি 0 পাবো, এটা জানি। এটা অর্থোগোনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের প্রপার্টি, কারণ এক্স আর ওয়াই একে অপরের সাথে 90 ডিগ্রি করে আছে। তাই ইউনিট ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট যদি 0 হয় তাহলে আমরা সেই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে অর্থোগোনাল বলতে পারবো। এখানেও যেহেতু ইউনিট ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট 0 হয়েছে, তাই এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকেও কিন্তু আমরা অর্থোগোনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। আর ক্যাপকে আমরা রেডিয়াল বলছি, ই থিটা ক্যাপকে আমরা ট্রান্সভার্স ভেক্টর বলছি। Now we are going to differentiate equation 12 and 13 with respect to time. One thing I would like to mention, that as the position of the particle is changing with time, so is this er cap and e theta cap. So now we are going to differentiate, as I said, with respect to theta. By differentiating with respect to theta of this er cap, we get minus I sin theta plus j cos theta, which is nothing but e theta. This is the equation of e theta. Similarly, when we differentiate with respect to theta, we get minus er cap. You can really readily do on your own. So we get equations 14 and 15. Now we need to find out the velocity. For that we need to differentiate this r equation. R is equal to smaller er cap. We have just written it in equation 10. So v is equal to r dot. We need to differentiate r with respect to time. So it's a dr dt er cap plus r ddt of er cap. Now er has a dependence on theta, so we need to do this. First we need to differentiate this er cap with respect to d theta. And just to neutralize this, we need to have a d theta here and we have dt here already. So we have dd theta of dr cap and d theta dt, and d theta dt is nothing but r dot, and d theta er cap is nothing but e theta cap. We have just done it here in equation 14.
So V turns out to be the radial, the linear velocity turns out to be r dot er cap plus r theta dot e theta cap. That means it has two components. Radial component of the velocity is r dot, which will be denoted by Vr. Angular or transverse component of the velocity is given by r theta dot, which will be given by v theta. Now, as this direction of the position vector is changing with time, this gives rise to this v theta component. এবার আমরা ইকুয়েশনস 12 আর 13 কে থিটার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করব। দুটোর মধ্যেই থিটা ডিপেন্ডেন্স রয়েছে খালি। থিটার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করলে আমরা দেখতে পাবো, এটা একটু করে নিলেই হবে, খুব সহজ। আমরা যখন ইআর ক্যাপকে থিটার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করব আমরা পাবো ই থিটা ক্যাপ, আর ই থিটা ক্যাপকে যখন থিটার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করব তখন পাবো মাইনাস ইআর ক্যাপ। এবার আমরা আসি ভেলোসিটির এক্সপ্রেশন ফাইন্ড আউট করতে। তো ইকুয়েশন 10 ছিল এইটা, আর ইকুয়াল টু আর ইআর ক্যাপ। তাই ভেলোসিটি মানে হচ্ছে ডিআর ডিটি। ডিআর ডিটি অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটাকে আমাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। তাহলে আমি ডিআর ডিটি করলাম ইআর ক্যাপ প্লাস আর আর ডিডিটি অফ ইআর ক্যাপ। এবার ডিডিটি অফ ইআর ক্যাপ করতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে, যেহেতু ইআর এর মধ্যে থিটা ডিপেন্ডেন্স রয়েছে, ইআর ই থিটা এগুলোর মধ্যে যেহেতু থিটা ডিপেন্ডেন্স রয়েছে, তাহলে আমাকে এই টাইম ডেরিভেটিভটাকে দুটো ভাগে ভেঙে নিতে হবে। তাহলে কি করব না, ডিডিটি অফ ইআর ক্যাপ এটাকে আমি ডি থিটা ইআর ক্যাপ আর ডি থিটা ডিটি করবো। যেহেতু আমি এখানে ডি থিটাটা এক্সট্রা এনেছি, আমাকে এটাকে নিউট্রালাইজ করে দিতে হবে। এবার ডি থিটা মানে হচ্ছে ডি থিটা ডিটি ডট মানে হচ্ছে থিটা ডট, আর এইটা আমি ইকুয়েশন 14 থেকে লিখব, অর্থাৎ ই থিটা ক্যাপ। ভেলোসিটিটা হলো আর ডট ইআর ক্যাপ প্লাস আর থিটা ডট ই থিটা ক্যাপ। অর্থাৎ ভেলোসিটির দুটো কম্পোনেন্ট রয়েছে, একটা হচ্ছে রেডিয়াল কম্পোনেন্ট আর ডট, আর একটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স বা অ্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি, সেটা হচ্ছে আর থিটা ডট। এই আর থিটা ডটটা কেন আসছে, কি কারণে আর থিটা ডটটা আসছে, সেটা বুঝতে গেলে আমাকে পার্টিকেলের মোশনটাকে আরেকবার দেখতে হবে। যেহেতু ওর এই যে রেডিয়াস ভেক্টর, পজিশন ভেক্টর যেটা, সেটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, এবং এইভাবে যখন চেঞ্জ করছি থিটাটা অ্যারাইজ করছে, মানে থিটাটা চেঞ্জ করছে, তা সেখান থেকেই এই ভি থিটা কম্পোনেন্ট অর্থাৎ আর থিটা ডট এই টার্মটা আসছে। Now we need to find out the velocity derivative, that is we need to find out the acceleration. For acceleration we need to differentiate v with respect to time. This is the standard method of derivation. We have just applied the same thing. For ddt of er cap or for ddt of e theta cap, we just need to make this differentiation in two steps, like we need to make dd theta of er cap, and to neutralize this d theta we need to have this d theta, and dt is also here, so we have dd theta of er cap and d theta dt. Similarly, the same thing applies for ddt of e theta cap also. Altogether we have total 5 components. So we have equation 17. This is the radial component of the acceleration. This is the transverse component of the acceleration. So r, that is the ar, that is the radial component of the acceleration, is r dot dot minus r theta dot square, and this is a theta equal to r theta dot dot plus 2 r dot theta dot. This would be single dot. Now we need some modification of this problem for uniform circular motion. We have discussed in a general form. The motion was not precise. Now we are going for a precise case where the motion is along a uniform circle. Now for a circle, the radius is always constant, and we also know that for a circle, radius is constant and this
theta, that is also constant. I mean, the theta dot is also constant, which means for a time interval dt, it swipes out an equal amount of d theta. So that is the characteristics of circular motion. R is constant and theta dot, that is the angular velocity, is also constant. So if R is constant, we lost this term, we lost this term, and if theta dot is constant, we lost this term also. This is theta dot dot. So we have survived with this AR equal to minus R theta dot square. So for uniform circular motion, we have a single component AR equal to R theta dot square. This is called centripetal acceleration. And there is no transverse component of acceleration for uniform circular motion. এবার আমরা তো গতিবেগটা বার করেছি, লিনিয়ার ভেলোসিটিটা ক্যালকুলেট করেছি, এবার আমরা অ্যাক্সেলারেশনটা ক্যালকুলেট করব, লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন। তো লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন করতে গেলে আমাদের ভেলোসিটির টাইম ডেরিভেটিভ করতে হবে, আমরা সেটাই করেছি। এটা করতে গিয়ে আমরা আবার ওই প্রসেসটা করেছি যে আমরা ডিডিটি অফ আর ক্যাপ বা ডিডিটি অফ থিটা ক্যাপ যখন করেছি তখন সেটাকে দুটো ভাগে ভেঙে নিয়েছি, ডিডি থিটা করেছি, তারপরে ডি থিটাটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এখানে একটা ডি থিটা এনেছি। সিমিলারলি এখানেও ডিডি থিটা অফ থিটা ক্যাপ করেছি এবং সেটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এখানে ডি থিটা এসছে, অর্থাৎ এখানে একটা থিটা ডট টার্ম আসছে, এখানে আর একটা থিটা ডট টার্ম আসছে। এই ডিফারেন্সিয়েশনটাকে এইভাবে ভেঙে নেওয়ার জন্য, কারণ আর ক্যাপ আর থিটা ক্যাপের মধ্যে কিন্তু থিটা ডিপেন্ডেন্স রয়েছে, শুধুমাত্র থিটা ডিপেন্ডেন্স রয়েছে। এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম, এটা একটু নিজে হাতে করে দেখতে আমি রেকমেন্ড করব। একবার হাতে করে দেখলে জিনিসটা খুব ইজি ব্যাপার, ক্যালকুলেশন ভীষণ ট্রিভিয়াল, জাস্ট ডিফারেন্সিয়েশন করা। তো এখানে আমি আর ক্যাপ আর থিটা ক্যাপ অর্থাৎ দুটো কম্পোনেন্ট অ্যাক্সেলারেশনের পেলাম। দুটো কম্পোনেন্টকে আলাদা আলাদা করে লিখলাম। এটা হচ্ছে রেডিয়াল কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সেলারেশন, এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সেলারেশন। এইবার আমি যদি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের কথা ভাবি, এটা এতক্ষণ আমরা একটা খুব জেনারেল মোশন ডেসক্রাইব করলাম। পার্টিকেল একটা ট্র্যাজেক্টরিতে মুভ করছে, ট্র্যাজেক্টরিটা কীরকম আমরা জানি না, একটা জেনারেল কেস। এবার একটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন যদি হয়, সার্কেলের ক্ষেত্রে বা বৃত্তের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আরটা কনস্ট্যান্ট থাকে, আর এই থিটার যে চেঞ্জ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম সেটাও কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে। কারণ একটা বস্তু যখন বৃত্তাকার পথে ঘুরছে তখন তার ওমেগা অর্থাৎ থিটা ডট অর্থাৎ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট। এই শর্তগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা দেখতে পাবো, যেহেতু থিটা ডট কনস্ট্যান্ট, এইটা জিরো, এই টার্মটা জিরো, এই টার্মটা জিরো, অর্থাৎ ট্রান্সভার্স কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সেলারেশন থাকছেই না, কেবলমাত্র রেডিয়াল কম্পোনেন্ট থাকছে, কিন্তু আরটা আবার কনস্ট্যান্ট, সার্কেলের রেডিয়াসটা কনস্ট্যান্ট, তাই এই টার্মটা জিরো, কেবলমাত্র এই টার্মটা সার্ভাইভ করছে। একে আমি বলবো সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন। একটা জেনারেল মোশনকে আমি সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে পরিচালিত একটা জেনারেল মোশনকে আমি সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে মডিফাই করলাম।